Butere omulungi ali ku program Uganda Tukole nyongera okubanga nkubuuzaako ne nkwebaza emirimu gy'otosezzaako engalo naku lwaleero Lwakutaano naku z'omwezi 16 mwezi gwa 8 mwaka 2024 wiiki nayo ino tusobodde okubanga tugikomekereza olunaku luno olwaleero andaba wano kusigaddeko olunaku lumu lwokka lwankya Saturday tube nga ate nalwo tunzikira wiiki ddala naye ng'abakozi kwetegereza ne gavumenti ebitongole byonna ebisinga olunaku lwokutaano luba lunaku lwa closing business not until Monday kasubire wiiki ekutambudde ddala bulungi naddala gwakyatwegesa amaaso wano ku Smart 24 TV gwasalo n'ogamba nti akasika essaawa zikoona ssaawa 7 bwepaba nokuteekerawo obutereevu n'endaba program Uganda Tukole nze ddala okutone kiwalabye mbeerawo kuva Monday tukira ddala lunaku lubeera Lwakutaano ssaawa ziba 7 paka ssaawa 9 nga nkukubira tooki nga nkuwa kikyoteekeddwa okuba ng'omanya nga tutunulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda ebweru wa Africa mu Africa wano nga nkuwa buli kimu kyoteekeddwa okuba ng'omanya nga nkusamudde buno obw'amalya g'ekyemisana ate bino nawulidde byambo bino nabiwulira ku mitimbagano eno ye source ogamba nti bw'oba oli ekyemisana bino bitegerere ddala bikubeeremu bikutuulemu olwo nno ebintu bibenga bitambulira ddala bulungi nyongera okuba nga mbabuuzaako nembebaza emirimu gye mutosezzaako engalo mwe abafunidde ebizibu mu wiiki eno nyongera okuba nga mbasaasirako nembagumya nti embeera gye muyitamu teri agisobolanga Mukama Katonda wiiki eno ebedde nnyangu tebadde nnyangu era ng'eggwanga tujja kulwawo nga tugyerabira tujja kulwawo kubanga tugyerabira ne 2024 ono tujja kulwawo nga tumwerabira kubanga waliwo ebintu bingi nnyo ebiguddewo nga mu butuufu tebibanga nawo nga kigenda tutwalira ebbanga ddene okubanga tukyefumitiriza ku bintu ng'ebi naddala ekisinzirigidde ddala okutumalako enviiri yenjege eyagwa ekiteezi wiikendi yonna amawulire gonna tubadde tutadde nnyesera ku kiteezi abantu omuwendo gw'abantu abakyazuulibwa nga bafu gweyongera okubanga gweyongera ne wenjogerera olwaleero abakulu bakyagenda mu maaso okwongera okulaba nga bakyakwasaganya embeera eyo wenzigiddeko ku mpewo mbadde ndabako omukulu Erias Lukwago naye ng'alina byatangaaza eri eggwanga ku nsonga y'akasasiro kati afuuse nabe mu kibuga Kampala kati kwegamba yo wiiki wiki ebadde y'amaziga ebaddemu ennaku maziga bwavu kati wegamba yo wiiki yo ne twebaza Mukama Katonda nti yo tusobodde okuba nga tugikomekereza gwafiiriddwamu nga abagalwa abo bakugenze kunyongera okuba nga nkugumya ate n'emyoyo gy'abagenzi mulimu n'omukulu Tamale emirundi yatuvudde ku maaso era still sabbiiti eno agenda kubaziikibwa agenda kubaziikibwa kubeera lwa Sunday abantu ab'ekiteezi nabo balugenzi bafudde bayitirivu era bangi bakyayongera mu maaso okubanga babajja wansi eyo niwankubadde katuyinza okugambira ddala nti tekyali muntu n'omu akyali wansi mu kasasiro oyo kubanga bwebanga ettaka lyabaziika ku Lwamukaaga ne babeerayo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday nga tusobola okulaga nga bakyali eyo kitegeeza n'omukka gwe bassa gwabagwako kitegeeza nti nebbugumu nyine liva mu kasasiro bali bafumbye enjala omutuufu tuyinza okugambira ddala nti wansi eyo tekyali wadde n'omuntu n'omulamu era kati rescue enda zaakugjawo bujja mirambo naye nga twongera kuba nga twasaasirako yo tujja kuba nga tulaba tugyerabira naye nga ndabyeko n'abakulu abo bennyininyini tetudde ekyagenda maaso ogenda mu maaso okulaba nga embeera egikwasaganya ekiteezi ku kisaawe we babatadde gavumenti ekyagenda maaso okwongera okulaba nga abantu abo balabira ate nga bwe planning kikyebezaako ku kyegenda okubanga ekola kubanga right now ekiteezi bagenda kumala yesu okujja emirambo egyo but what next kyekiddako eri abantu ababadde okumpi ne kasasiro oyo abantu be bajja mayumba ne bagamba mudde wano bakyalina osooka okubanga bafuna compensation mbeera bwetu bwe eri owiiki tujja kubanga tulwanga tujja naye nga nyoga kubanga nammwe mbasanyukirako nga wiiki munene wankubadde wali mbamu amaziga naye ate mbamu n'abagifuniddemu ebirungi sofanga wiiki gwe okutambulidde ddala bulungi nnyo business wise abasinga ku mwene kati mugenda mu weekend mugenda mu mikolo kugamba nga balabira ddala wiiki eno nga akasente ofunyeeko nga business olinawo olaba business weeyongedde abaana bavuddeyo ku masomero abasinga kati batandise okubanga bawummula bakomyewo balamu basomye bulungi kati kwegamba nga wiiki ekutambulidde ddala bulungi nyongera okubanga nawe nkusanyukirako Katonda ate era nenkusaba oyongere maaso nga okyakaza nange okyakola ebirungi bikyali mu maaso yesu nwakubadde weekend obifunye nene next week yongeramu amaanyi osobole okubanga ate nga obifuna abaana
bo batandise okubanga bawummula era amasomero agasinga olunaku olwaleero gawummudde n'olunaku olw'enkya ne Sunday agasinga go gawummudde. So gwe nno omuzadde ali eyo abadde tannaba kuteekateeka butya buno gyeyo omwana ku ssomero olina okufanya okulaba ng'omwana omugyeyo ku ssomero ng'ate ng'olunaku lwakutaano akalipagano k'ebidduka kabeerako nnyo olunaku olwokutaano olw'ensonga abantu baba bafuluma Kampala abasinga babaddayo mu byalo abamu baba bava mu byalo ate nga bajja abamu baba bayitaayitamu nga bagenda mu bifo byanjawulo. So ate kasika tuyingiramu n'abaana okubanga bava ku masomero oluna akalipagano k'ebidduka ne kabiirira ddala ku nguudo ezisinga ez'e Kampala. So kitegeeza kigwa omulungi akyali mu ofiisi yo ng'oteekateeka olina okulaba ng'oteekateeka bulungi butya bw'ogenda okuba ng'ofuluma ekibuga wapanya kizo ogenda okuba ng'oyitamu n'ovuga bulungi nnyo n'omanya nti agenda kuyitawo newaane bweti sobole okuba nga ate nga ntuuka ewaka kubanga kakalipagano k'ebidduka ku lunaku olwokutaano kabeera kale. Nyongera kubanga era mbabuuzaako bannaffe abali ejjinja eyo kasobe bitambulira ddala bulungi nnyo abaana b'e Bugweri abaana be wano abatulabira Entinda Bukoto akatumireko abaana b'omu Kigagga zooni awo abaana b'e Kololo uptown abaana b'e Kololo awo uptown ate tumireko n'ab'omu downtown eri ewa Kiseka bulamu bunyuma naye nga mugamba mutya abali abakolera mu Kiyembe abali Ekitende waliwo awo mukyala Katimba ne omwami Katimbo tebava nnyo ku Smart 24 TV babeerako abatulabira ewazana abali kunaku etebe road awo nawona najja na nkumbi mukoledde mu gotendo okubanga mulaba program Uganda Tukole nga mulaba nga mutwegeka amaaso nga Smart 24 TV tusima bwongera tugobere ku mikutu gyaffe gyonna emigattamato otekamu test kigambo Smart 24 TV definitely osobola okubanga ma otugoberera ffe number 1 number 2 number 3 paka ate tukoma bukomi kubanga ogoberera Smart 24 TV wabula tulina ne NBS radio nasobola okubanga ogigoberera nosooka n'owulira ddala bulungi nnyo ensonga nga basengeka ne Smart FM anaddala gwa mulungi twegese amaaso kale bingi nnyo ebituuseewo mu ggwanga mu wiiki eno era nga bwensosa okubaako ebingi nnyo naye nga wiiki eno yo ebadde y'amaziga tubadde tebitambulira ddala bulungi nnyo newankubadde ate era still ng'eggwanga waliwo amawulire amalungi ge tulina nti twafunyeko abagenyi ab'enjawulo nalabyeko awo Ssaabaminisita wa Lesotho naye yazzeeko wano mu Uganda n'akyala Kingi Muswatini naye waali akwegamba olabira ddala nti nno yes eggwanga lyaffe abagenyi tubafunye newankubadde tukyalina ebizibu ebingiko naddala ebyokufa kw'abantu abafiira ekiteezaako kale njala okubanga nkuba ku mawulire agamu g'oteekeddwa okubanga omanya nga nkuyitira mu nsonga ez'enjawulo naddala g'ozinnyonnyoke olunaku lw'eggulo awo tutimanyi bulungi nnyo nti olw'omukaga lw'olunaku oluwedde olwawe ssabbiiti ewedde ekiteezaawo wagwawo enjegera abantu abawerako ne balugulamu obulamu ne bali tulaba gavumenti awo Ssaabaminisita n'agenda naye okunaalambula yoko nagamba nti abantu banemono muveewoko musooke mudde wali ekiteezi ku kisaawo tugenda okubanga tubalabirira ku kisaawo ky'essomero awo ate nga bwetwikanye embeera nabadde ndabakawo bannaddiini basitule bagamba baneka tugende naffe tubeeko okudduukirira okw'enjawulo kwe tuyinza okubanga tukolera abantu awo ndowooza bannaddiini tuyinza okugamba baddiza ku bantu tulabye ennyingi nnyo ezijja zituukawo nga bannaddiini beefuuka bakyesirikidde nga tebavaayo nnyo yes twebimu bitera okubanga bitambula naddiini batera okubanga beefula bekyesirikidde naye ku kino ekyekiteezi basitule bagamba baneka tujje ate tulabe tunaffe tukubeeko bwe tukwasiza kubanga bano abantu babadde balina ebyokugwa. Just imagine ng'omuntu alina ennyumba ye azze mu kibuga kukola ne bamukola ne bagamba ennyumba yo teriiwo byonna ebintu bye byonoonekedde omwo kugamba definitely adda buzi ku zero. Bamuzeera kiseera bangi nnyo abakyeyiwaawo ku kisaawe ky'essomero awo ekiteezi okulaba nga bakwasizaako abantu ab'enjawulo. Nyansooke nkuwe ku bannaddiini bano bwe babadde ne bannaffe aba Red Cross nga balikaawo mu tuyinza okugamba nti ababundabunda newankubadde tebabundabunda naye abantu abatayina we basula katubalabeko so egiwerako abanga 150 obamo tulese kawunga bijanjalo muchere abapoliisi n'abasirikale abali emanga tubawadde mask ababo tugenda bawa mask mpaka operation bwegwa tugenda basupplyinga masks until ekizibu ekyo kiweddewo. Ebintu bibaawo naye ndowooza nze ekikulu kiri nti tragedy bwebaawo oba crisis bwebaawo nti bwe tulaga nti tuli united nti twegasse wamu amaanyi nga abakulembeze gavumenti amakanisa emizigiti singa tujja ffenna ntubera united titujja kuwulira obulumi bwaki bwekizibu. Kati bangambye nti
bizeemu okuyika ebirala. Kati wali wansi abantu bakyali wansi eyo bangi. Kati ng'ono sister ali wano ne family bali 7 bakazika mama waabwe kwegamba nga nolaba nti tutakudde just kantu katono. The issue is a very kintu kinene nnyo, kizibu kinene kyetaaga okwegatta amaanyi. N'abantu 103 nga kubano kubaddeko abasajja 31, abakyala 5 n'abaana 20 abali wansi w'emyaka 5 n'okukka wansi. Twebaza ofisa saba minisita etukwasizaako ng'ekitongole okubeera nga tubeezawo abantu bano wamu n'ebitongole nga police, amagye ne KCCA. Eggulo ofisa eza saba minisita abawadde emmere naffe ne tubawa ebintu eby'enkizo mu bulamu obwa bulijjo, naye nga omanya ebintu bino tebiyinza kumala kuba obulamu abantu bano bwe baali babeeramu si we babeeramu. Naddala nga olaba weema yaffe zirimu weema, embeera ya nkuba, empewo nnyingi, era nga we twasinzidde okubeera nga tukuba omulanga eri abadduukirize bonna abasobola okubeera nga batukwasizaako kuba tetusobola kwemalirira. Mu abo nno mwe mwajidde omusumba Henry Byamukama era nga tumwebaza. Olunaku lw'eggulo yaleese bulangiti 10 n'aleeta n'obusawo bwa kawunga obusawo 10 okubeera nabo nga bugabibwa abantu, n'aleeta ebijanjaalo ng'ate ne leero ayongedde n'aleeta bulangiti endala 50 ng'ate era ntegeezeddwa annumyeko ku ttu n'olunaku olw'enkya agenda kubeera ng'aleetera bano abantu bano ente basobole okuba nabo nga bafuna essuubi n'okumanya nti waliwo abafaako. Abantu be tulina wano be bantu ennyumba zaabwe zonna ezaayonooneka n'ebintu byabwe olw'okumbuluka kwa kasasiro. Twogerera wadde tebanabaawo mulambo mupya aguzuulibwa okuva ku 22 gye badde kyaliwo, naye nga si kuva ku Sande kubanga jjo enkuba yataataganyizzaamukko, naye nga ttiimu zikyagenda maaso ne weetiiye zaayongeddwako ate nga zigenda kwongerwako kubanga ekitundu ekyetaaga okubeera nga kiyikulwa kyali kinene, naye nga ttiimu zikyali ku ground nga zikolera wamu nga tukolera wamu ne police bakyagenda maaso okubeera nga bayikula ekitundu ekyo. Obudde bukyali tumanye oboolyawo we bunaazibira embeera enaba ekyuseemu nga waliwo abantu abazuuliddwayo. Omulundi gumu weeguti benaleka mu nju mbu ngenze kola abadde wa 19 badde nga wona agamba ndi waggulu naye nga ndi wano kumpi na kinene ekirala ekyagala okugwa. Twabadde tukyebasa era nga luli lwakuba ekyalo likyagwa kiro saawa nga 10 kino kyagudde ku makya. Nagenze okulira nga mpulira n'enjigyayo abaana kuba nabadde ninamu abaana 3 nembajjayo okudduka okukkirira nga ndaba kitandise okukkirira ntandika okuba enduulu. Tufuddeko jjukira kasasiro ye yabumbulukuse n'ayiikira abantu naye nga abantu baludde nga beekubira omulanga. Naye naffe tusaba buyambi kubanga 3 phase ate gye emiti gyasimbibwawo nga ffe already amayumba gamaze okuzimbibwa gaali gazimbiddwa gano agenda emabega, naye bajja ne bagalambula naye tetuyambiddwa. Bajja ne bagatunulako ne batambula ne bagenda, naye kati ekiro kyakeesezza olwaleero go gaayase nnyo ne gatandika okwakira waggulu kwaga amabaati. Naye abawumeme tusaba buyambi bwabwe kubanga ffe tuli mu kutya, ffe n'amayumba tetwagasuzeemu twagadduseemu. Ekiyinza okudda era essaawa yonna tomanya bulabi kwe buva, naye singa bagatadde ne bajjako amabaati. Just amabaati gano ge galeeta ekizibu agaava eyo kibuyaga yagaleeta okuva eri ne gajja gakwata okwo. N'essaawa yonna waya bwekutuka eyinza okukola ki? Abaana bayinza ogirinako babantu bonna. Mbeera awo ekiteezi tekyawumya Nakabululu nenkubadde abamuzira kisa bakyagenda maaso okwongera okulaba ng'ate abakwasizaako abantu mu kitundu ky'ekiteezi. Ennaku lujjo enkuba yatonnya ennyo yafudde embiira bali ku mulimu ogwo gw'okuyiikuula tebayiikudde kumpi bantu bakyali eyo wansi bakyagamidde olw'ensonga enkuba yabadde nnyingi nnyo ate kasasiro oyo buli lwagendamu enkuba yenna afuuka buugi kwegamba embeera neeyongera okuba nga wamma ebigambo tebitambulira ddala bulungi nnyo. Nendowooza leero akasana engeri gye katonyetonyeeko empolampola nkiwandooza omulimu ogwo baguzeeko era bakyagenda mu maaso okwongera okulaba nga bakyayiikuula. Nenda okwongera okubiriza bannaffe abali eyo
ab'enjawulo naddala abayinaayinamuko kasente akatonotono mubeeko ekyenjawulo kyemukola nga musobola okuyankwasizako abantu abo tebakyayina ngoye, abantu abo naddala abennyiniime nga amayumba gaabwe gaabikkiddwa kasasiro tebakyayina ngoye, tebalina mifaliso, mabulangeti, masooka. Nawe njagala oddeko okuba ekifaananyi mu nnyumba yo ng'obudde bukedde ku makya ng'engoye zoyina katulinawo zoyambadde zokka zosigazza mu bulamu, kabibe ebiwandiiko bipapula nga tokyayina nga buli kimu kibikkiddwa. So kino kitegeeza kyonna okubaako ekyenjawulo kyogamba nti abantu abo kambeeko nange ekemba. Abasinga muyina engoye enkadde, abasinga muyina emmere empitirivu nnyo abamugiwa nakasasiro, naye wakyaliwo abantu abo betugamba nti osobola okukwatayo engato, abamu muyina engato zimumaze ebbanga temwambala, oli n'ogenda n'osobola okuba nga oyambako muntu munnooyo, kubanga ffenna ebigwa bitalaze bituukawo. Temunange tomanya kiyinza kubanga kituukawo mu budde obw'enjawulo awo, naye fenyo okulaba nga abantu abo tubakwasa n'okwongera okukubiriza ebitongole ebyenjawulo muveeyo nnyo mubeeko okuyamba okwenjawulo kamukola abantu abo nga bannaddiini okumulundi gutulabyeko bannabapasitors abo ne bagenda ne batuuka, naye bapasitors bo baali beefuula kyesirikidde mu ggwanga lino oba ng'ebintu bigwawo siineyo nga beetaaga obuyambi bo ne batuula butuuzi awo ne batula butuuzi. Naye ku mulundi guno katusuubire nti waliwo ekyenjawulo kyayo, kubanga ate n'abalala abasumba abalala ne bannaddiini abalala mulabire ku abo bannammwe abasobodde okubaako ak'enjawulo ke batwala, nammwe mubeeko ekyenjawulo ke mutwalayo. Naye gavumenti neeyamba, bannakyewa ne bayamba, naye bo bannaddiini ne batula butunuzi bwe bati. No bannange, bannayi bapasitors abasinga tubeeko ekyenjawulo abantu abo tetubayamba, kubanga bwe tuba tuweereza ffenna Katonda abantu abo nga baguddeko enjege nkiba ne Yesu bw'abandi singa abadde wa common right now yandisookedde kiteezaawo n'abeerako n'abantu abo n'abayamba. Naye nammwe abasumba abali eyo, bannaddiini abali eyo, mubeeka ekyenjawulo ke mukwata, mubabbirayizinge mu bantu be mukulembera, bagamba naye tugenda kukeerako ekiteeza, ayinayo akkiro y'akawunga, ayinayo engoye, mugire muyambeeko, muleme kufuula kyesirikidde kulinda mbeera otyo then mugiregire. Ebyo mbadde nkayisawo buyisa leero banzese bannaddiini banzese, naye tewali kyakola kibagambye muyige okuba nga mukwasizaako abantu. Omuntu n'abeera naawe n'ajja n'asaba, abamu bawa n'ekimu eky'ekumi, ababadde abo ekiteezi nga bawa n'ekimu eky'ekumi, naye lwe twogera mwenna mwewumbyeko bwewumbi batono abagenda, mugende mukwasizeeko abantu ate mubalyowe n'omwoyo, kubanga just imagine omwana eyavudde ewaka ng'akimanyi bazadde be ab'enganda be basirikidde mu ttaka eryo bafiiridde awo, gamba trauma eyo yonna gy'aba afunye aba yeetaaga okubudaabuda okwenjawulo. Bannaddiini ogwo omulimu gwammwe omukulu ogusinga, muleme kutuula butuuzi eyo kulinda bulinzi bigambo nga bitambula butambuzi. Namwe mugendeeko mukwasizeeko aba Red Cross, mukwasizeeko gavumenti, ab'emitima egyo mugibudeebudde, abantu abaana ng'abo abafunye okukosebwa psychologically, because just no psychologically omwana bamutumye busumi kibiri agenda okukomawo nga n'amutumye ekibiri kitaliiwo yenna afiiriddeawo mu ttaka. Can you imagine? So bannaddiini tufe nnyo okulaba nga naako tukatereeza nga tweyongera okuyamba. Leero mujja kunyiiga, naye mbagambye kakati sabbiiti eno era still nga bwe nkugambye nti nno ebadde y'abagenyi okusinga. Twagenda tufuna abagenyi awo, omu ku abo be twafuna ye omukulembeze wa Lesotho yekyalako ono mu Uganda, omukulu His Excellency Matekani, n'akyalako era ne babako ne meeting oba olukiiko olw'enjawulo lwe balimuko ne Ssawa Minisita ne Minisita abawerako ne bongera okubanga bakuba ttooki mu nsonga ezigatta amawanga gombi, Uganda ne Lesotho, na biki bayinza okwongera okunyweza ebyobusuubuzi, enkolagana n'ebintu ebiringa ebyo kwongera okulaba nga enkulaakulana amawanga gombiriri gatambula. Njagala nsooke nkuweeko ebimu ku ebyo abakulu bano bye bateesezzaako bwe babadde mu lukiiko lwabwe awo ku ofiisi ya Ssaabaminisita, omwabaddemu ne baminisita ab'enjawulo. Nkome mutandikira. More than 60% of Ugandans are dependent on the sector of agriculture. And of course, we meet our demands here in the country. To meet our demands. And of course, we need to, for example, have markets for products in other African countries. So, our partnership can go a long way to assist Uganda to have markets for our products. For example, Uganda produces 4.5 million liters for milk
and the president must have told you. Yes. Yes. And this capacity is on rise. Now, internal consumption is only 800 million liters per annum. So we have surplus. We can have cooperation along those lines. Uganda has also developed capacity of our scientists who can be of great value to train agriculture scientists in resource. And also have a little cooperation. 2040. These frameworks have guided us in the implementation of programs aimed at enhancing the efficiency, transparency, and accountability of our public services. However, we recognize that there is always room for improvement, and that we can learn much from our brothers and sisters from Lesotho, now that you are here. Thank you. I'm also told that Lesotho has implemented a strong public sector reform, particularly in areas such as e-governance, decentralization, capacity building, and I believe your initiative or your innovation approaches to deliver service delivery can as well be of great value to Uganda. There is room. We are also trying reform here. After so many years, we had an earlier reform. Now this is a second reform. Would really be happy to see the reform you have undertaken in the Kingdom of Lesotho, and we exchange ideas and cross-fertilize each other so that we remain relevant and able to provide the services for our people, for the development of our two peoples, even now in the bigger spirit of the Pan-African unity. We have a lot to learn from Uganda as we seek to strengthen the bonds of friendship within a more structured, strong framework of partnership between our two countries. The key sectors we are particularly interested in are the following: food and livestock production, skills development, particularly establishment of medical training institutions and technical training institutions, capacity building and collaboration in the security sectors, enhancing government service delivery and public sector reform. Buterevu omulungi akyali ku program Uganda Tukole nyongera okubanga nkwanirizaako ndowooza obeerabiddeko bannaffe Ssaabaminisita wa Uganda lino bwe yabadde mu lukiiko waawo ne omukulembeze wa Lesotho. Bingi nnyo amawanga gano ge bafaanaganya bwe tuddako eri wansi mu byafaayo olaba bonna babantu ffenna tuli babantu tulinayo origin ya bantu so tulina bingi nnyo bye tufaanaganya ate era ndowooza zitegeeza n'engeri gye tufaananamu naddala ffe bannayuganda tetwawukana nnyo n'abannaffe aba Lesotho so akwongera okulaba nseka n'endoza yakwongera kulaba nga amawanga gombiriri gongera okuba nga ganywezagana naddala mu by'obusuubuzi ate era kwoteeka ne mu byenkulaakulana n'amawanga gomye okubanga kutalako omulango bakama baffe bwenkomawo bingi nnyo byenkyakuleetera byoteekeddwa okuba nga omanya waliwo ne gavumenti eteekateeka yamaze dde okulangira negamba nti ekyokuzza obujja ndagamuntu z'abantu tekigenda kuba nga kisoboka tujja kuba nga tubategeeza oluvannyuma tukyalina bye tutereeza tulabe nga twongezayo ndagamuntu zammwe so gwe munnayuganda alina ndagamuntu yo nga yaggwako ogira okukakana bwenkomawo weetandikira. Smart 24, driving business.
is my joy. Ono bulu magic, Ggwanga. Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kiggwa lwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic Ggwanga. And the bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic Ggwanga. Three inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Power Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. Amanya gange nze Naswa Sharafa mbeera Kawempe era nga nkola liquid soap. Liquid soap okuva covid we yajja abantu ne batandika bagamba banabe mu ngalo awo naffe twatandikira okuyingira mu business ya liquid soap. Wano mazeewo weeks 2 era nga nkuguse mu liquid soap banyongeddemu skills mweyo yennyini product yange. Skills zenjize wano ngenda zikozesa okulaba nga product yange ekyukamu kuba era we baali batuyigiriza twayiga batuyigiriza mu business development ne batuyigiriza design thinking tuwetadde tutya mu ngato z'abakasitoma baffe. Bakasitoma baffe buzibu ki bwe bafuna mu products zaffe. Twalaba omukisa ne tuddayo eri bakasitoma baffe ne tubabuuza bizibu ki bye basanga kati nga nze akola liquid soap ne mbuuzaako awo bizibu ki bye musanga mu business yange. Ne abamu ne baŋŋamba liquid soap amazzi, liquid soap ayokya. Ne tukomawo wano Madam Grace n'atuyigiriza in a practical way. Ne tuyiga liquid soap omulungi agenda okuyamba bakasitoma baffe. Obubaka bwennyina eri project ya Grow mbeebaza beebale kutuyigiriza beebale tu including ffe abaliko obulemu ne batateekamu kirowoozo nti tetusobola ne bamanya nti disability is not inability. Era tusaba batongereyongere bongere tuyigiriza in other skills ne webabaawo obusobozi batongere mu capital. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Mama nyabo, ino internet wenyukamye ekizungirizi. Ate kamera ya yolumamyo. Banange ebyandaka ku buggo. Buno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpola si nsiru 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno. Weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Smart 24, driving business. Mbuterevu nyongera kubanga kulisayo mulango bwa bakama baffe gwa mulungi akyali ku Smart 24 TV ni program gada tukole naku z'omwezi ziri 16 mwezi gwa 8 mwaka 2024 esawa ziri 7 kwa kayitako eddakiika 3 kansubire ekyemisana mukwano gwange omaze okubanga okifuna ngeri tugenda mu weekend nkiwa n'abaana bakola mu offices ez'enjawulo baana mmwe ani abasonyiwa. Lwaki njogera bwentyo abaana bakola mu office ezisinga kasika bagenda okulya ekyemisana tebadda bayitirawo bweswi
era kati nkiwa buli omu awo ddala abasinga okuba nga bali mu office agenjawo bonna bali mu kukwata bitabo nakwata kino but I'm going for lunch agenda okumaliza bwe papa tadda ngero okuwulira nti ana siriwo nafulumye edda Kampala banamu abakola mu office kiki temusobola kugumiikiriza ne mugamba nti kankole essaawa ey'omunaana kole ey'omwenda ey'ekkumi 11 nnyenyuke naye nga erewayisa tugenda mu weekend kansubire nti weekend yo mukwano gwange ogiteeketeekedde bulungi nnyo abasinga mugenda mu mikolo egy'enjawulo abasinga mugendako mu farms ez'enjawulo abasinga kumwe naddala ffe abayiribi eri abawansi tugenda kuddamu tukole abaana bageteyo naddala abasinga eri wasbon ddala mu downtown weekend tebabitegera bulungi weekend biri enene nnyo kololo simanya ntinda uptown eno naye eri wansi bo bakola kalamba Sunday to Sunday kujjako ndowooza kuyide na ku Christmas naku ze batakola naye nga kansubire nti weekend ogiteeketeekedde bulungi nnyo mwabateekateeko genda mu byalo kubaako okuliba nga mugenda kulaba farm zammwe abasinga ku mmwe mukolera mu Kampala naye nga amaka gammwe gali mu byalo nammwe abakolera mu byalo naye nga ate mujja weekend mugimalirako mu Kampala kwegamba ddala weekend kaba kiitala era kati wetwogerera bonna bagenda tutandika kupostinga muli watonyoke baanammwe naye nga yo weekend yina esembedde era wetwogera weekend ebulako just sawa ntono nnyo kubanga tugenda mu weekend. Of course weekend tulina okuba ne vibe ne ekintu ekisinga obukulu naddala gw'omuvubuka ndabona kubadde tugenda mu weekend fuba nnyo okulaba nti obulamu bwo kintu kikulu abasinga obutuuka mu weekend village excitement eba y'amaanyi nnyo nosanga omuntu yenna ng'ali overchamcative manya nti obulamu kintu kikulu nnyo tovugisa ekimama abasinga kumugera ne munywa ne mutumbira ne munywa ne muggwawo ne mugangayira ne mulyoka ne mubaka emmotoka tonywa n'ovuga fuba nnyo okulaba nga ne boba ogenda ovuga ekidduka kinaddala mu weekend gye tugendamu emmotoka sooka ogikebereko amazzi mwegali breaks zikola naddala mu abagenda ku trips ez'enjawulo ate namwe mwennyini abavuga abantu nga mubatwala mu byala ababbaasa abatakisi abaana babooda abo ababeera ku tracks ez'enjawulo nga muleeta ebintu mufebe nnyo okulaba nga temuvugisa kimama twaga komo wano next week nga tugamba nti ate waliwo abaafiiridde mu accident bannayina nedda tufebe nnyo okulaba nga tuteekayo nnyo omwoyo nga tuvuga ate ebintu ebirala abasinga kumwe mugendagendako mu mabaala musanyuke naye manya akapiira muvubuka musajja gwandaba aneegesa amaaso akapiira bwe kaba tekaliiko akazannyo kaleke omugenzi Tamale ndowooza eyavudde mu bulamu bw'ensi alina kye yayogera kyenandyagadde okwano nga nsharinga omugenzi Tamale mirundi bwe yali ayogera yali ku interview n'agamba bw'oba oyingira ebbaala ng'olina ssente nga mpitirivuku ng'oyingira ebbaala bw'otuuka mu bbaala sooka osipootinge olabe ani asinga obubi mu bbaala kati awonywa bw'otuuka ekiseera ng'olaba gwe walabye nti yasinga obubi ye mulungi nnyuka genda bugenzika so ndowooza kakeera ako kalungi eri naddala mu abatera okuleeta village excitement mu weekend fuba nnyo okulaba nga bw'oba oyina woogenze sportinga ku muntu omubi kati bw'onywa n'ogangayira n'olaba omuntu atandise okuba nga afaanana bulungi manya butereevu nti awo otamidde genda bugenzika ate mukwano gwa naye nga jjawo okubakubiriza ffenna bwe tuba tusanyuka nderenga tugenda mu weekends tufube nnyo okulaba nga tukulembeza nnyo obuntu bulamu nga tukulembeza nnyo obulamu bwaffe kintu kikulu nnyo the CEO of your life gwe commander in chief w'obulamu bwo engeri gy'obukolamu engeri gy'obuddukanyaamu kibusobola okuba nga bugwa munaye bw'onoogenda gwe n'oleeta amalala n'ogateeka ku luguudo ng'ovuga naddala abaana ba Subaru abaana ba Sinotrack abaana ba Subaru n'abaana ba Sinotrack weekend eno gye tugendamu muvuge bulungi Subaru ate kati n'abawiishi ennaku zino mwatandise abaana ba wiishi banvuga Sinotrack abaana abavuga baasi nammwe n'ababakulembera aba Subaru mufube nnyo okulaba nga wetugenda no mu weekend nga muvugisa naye osanga omuntu avuga Subaru n'alyoka n'agiisa bw'ate mu luguudo naye neweebuzo nekka yali mu luguudo so tugenda mu weekend tufube nnyo okulaba nga ate tufaayo nnyo nga ku bulamu bw'abalala tuleme kukosa bulamu bw'abantu balala kale kati tuli mu ggwanga nga ndagamuntu esobola okuba nga eggwako nga like gwe munnauganda obwokubeera munnauganda bweko expired date era wetwogerera ndagamuntu z'abannayuganda ezisinga zaggwako ezimu azigenda kuba nga ziggwako
gavumenti yavuddeyo neetangaza negamba nti yes twalina enteekateeka yokulaba nga ndagamuntu ezo tuzizza bujja naye tekigenda kusoboka olw'ensonga tukyalina betutereezatereezaamu. Ebino nno byayogeddwawo minisita David Muhoozi bwe yabadde akyaddeko mu kakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'omunda mu ggwanga yategeeza naga bannange enteekateeka eyo yokuba nga twongezaayo ndagamuntu tugenda kuba nga tetukola ki nga tugyongerayo tugenda kuba nga tugikola kati aba tujja kuvayo tubategeeze tukyalina bingi betukyakola awo abakitegeeza gwe munnayuganda ali eyo nga ndagamuntu yo yaggwako ng'obadde weeteeseteese nti abanira bagenda kuba nga baddamu okubanga mu nnaku zino ntono nnyo okuva kati nga bazza bujja ndagamuntu yo tekijja soboka sooka olindeko gavumenti ekyalina byekyatereeza katubirabe. To ensure that business continues, people are not disrupted. That anxiety you alluded to, and I want to report that we have done so, and the extension by 1 year, plus or minus, so that we ensure that people don't get upset in what they do. Through an SI, statutory instrument number 67, amendment number 2, regulations 2024 was published on Monday in the Gazette. So this should sort the anxiety that was starting in the public regarding what do we do between now and when we get the new ID. So the IDs that were due to expire in that period will be extended by 1 year. My issue is on extension of the validity of the ID card by 1 year. I wanted, the minister said that he did this under statutory document. Instrument. And then put in the Gazette. Actually, even as MPs, we are hearing it for the first time. How about my mother down there in the islands of Mijingo? Are they aware that this information was put in the Gazette? Because the country is actually anxiously waiting, and beginning tomorrow, I think it might be the headlines that they are extending. I wanted to know the legal regime. And isn't this one subject to litigation? Extending my ID, I go to banks, and then they tell me my ID expired, but it has been extended. I find a lot of legal challenges, and I don't know how NIRA is going to address this and how the citizens up there are going to find this. Ma'am, I come from two borders, that's Rwanda and Tanzania, and at times we have been using our IDs as travel documents. So if it expires, what happens me when I'm already in when I want to cross in another country? Here in Uganda, we might know that it has expired. But when I'm in the other country, sister country, and they find that the ID is expired, they might think that I'm actually running out from my country. Honorable Secretary alluded to, will it be honored across our borders? Yes, it will, because after all, it's our ID. We put a capping of 10 years. Before the extension, now we are saying 11 years. So it will be honored. But we need to communicate the extension, especially to the region, where sometimes our people use it as a movement document. So we have oftentimes answered this question even on the floor. We renew because the card itself gets old. We renew because in 10 years' time, internationally, features change of individuals. That's why we renew every after 10 years. But desirably, and I want to share your sentiments, we should renew digitally. So somebody walks into an office and changes his ID instead of the cost of these paper-held cards. Issue of Kololo, the exercise is going to happen at the parish level. And we have 3 distributed data processing sites, different from Kololo.
So in essence, even if there was a function at Kololo, work will continue from the other processing sites that we have been given for this exercise. Mbuterefu gomulungi akyali ku program Uganda Tukole wabewuliriddeko abakulu gwe nalina ndagamuntu yo era ndowooza kwata ndagamuntu yo ogikebera abasinga kumwe temanyi tino endagamuntu zirina expiry date genda ku ndagamuntu yo okebera omanya eggwako ddi waliwo naddala ezo zibaali bawa emyaka 10 nga zo ziweddeko olabe eggwako ddi okakkane olinde abakulu kyebanayogera okubanga battanya ku nsonga eyo ddi lwe banagera okuddamu okubanga bakola enteekateeka eyo eyokulaba nga bazza buto endagamuntu ezo naddala eziweddeko temunange tomanya naye ndowooza kyekiseera kikyuka endowooza nga kuba nalabako abanera abalina enteekateeka okuddamu era okwandisa obuto naddala abatalina ndagamuntu tekyandibadde kirungi omuntu kubanga ndagamuntu yeggwako. Just imagine nti oli agenda mu banka right now okubanga afuna nsimbi bamugamba ndagamuntu yo yaggwako noga bannange tuli kuki so akantu ako nako kakyukemu kakati weekend era twalabakaawo abakakiiko aba National Curriculum Center ne bakyalakaawo mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga akakola ku nsonga ku kikula ky'abantu okwongera okutunuulira ebbago lino ery'Oluswayiri. Kati olunaku lw'eggulu twabadde tuli awo ne tulaba minisita gavumenti ng'eyita mu ofiisi y'ensonga z'amawanga gali mu mukago gwa East Africa Budget Africa, East African Community, abatutte abayizi abasoba mu 7 okuva mu Uganda ne bagenda bagamba bano tubatutte so kitegeeza kisinga nno omuyizi yali yasoma Oluswayiri bannange Oluswayiri luno ndowooza tuyinza okugamba mu maaso eyo mudda luyinza okubanga ejjinza okufuuka national language naddala muwanga gano naddala okutuukira ddala Kenya wakati mu Kenya Oluswayiri lwagendera ddala mu Tanzania Oluswayiri lw'amaanyi naye wano mu Uganda olaba ddala ti Oluswayiri tubadde terunyaba kubanga lujjumbirwa bino nno byabadde awo mu ofiisi ya Ssaaba ekola ku nsonga z'amawanga ga East Africa abayizi bano gye batwaliddwa gye bagenda okubanga bafunamu naddala mu nteekateeka eno y'okwongera okulaba nga bayiga Oluswayiri naye nabadde ndabako gavumenti ng'etegeeza gamba nti kino ekintu kye tukola kigenda kwongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gano naatera kwoteeka n'okutumbula ebyobusuubuzi kubanga bwe tuba twogera ku East African Integration nga tulaba Kenya nga tulaba Tanzania tulaba Rwanda tulaba Burundi ebimu ku ebyo bisobola ddala okulaga nti ddala gano amawanga wamma gali mu kago lwe lulimi twaga okulaba nga omuntu bonna Uganda bw'aba avudde wano bw'agenda e Tanzania he can communicate with the people from Tanzania bw'agenda e Kenya he can communicate, he can do the same bw'agenda e Burundi he can do the same naye ekyo tekijja kukola olw'ensonga tewali lulimi lulinga tuyinza kugamba tino tuziza okuba nga twogereza ogenda mu bitundu by'e Kenya ebisinga nga tebamanyi Luzungu nogera ate naddala butuuka mu Tanzania yo Tanzania n'Oluzungu bo boogera nnyo Oluswayiri. Njagala nsooke nkuwe ku ofiisi eno ekola ku nsonga z'amawanga gali mu mukago gwa East Africa nkomeo otandikira ate naddala Uganda mu kintu kya Oluswayiri Uganda yo balowooza nti Oluswayiri lwazaalibwa Tanzania ne lukulira e Kenya ne lufiira e Uganda ate ne luzuukira e Congo ne Rwanda ne Burundi kati naffe tetwagala kubeera n'ekifu kubanga kituyamba nnyo bwe tubanga tugenda kusuubula ng'oggyeko abazungu borders baatuteerako Bannafrika baali bamu ate Oluswayiri luno lulimi lwa Africa lulimi lw'abantu. Kiswahili learners are just fresh from the National Leadership Institute of Chankwanzi, where they had gone for a 10-day ideological mentorship. The purpose of the Chankwanzi retreat was to refocus their mindset to match with the national development ideology of social economic transformation. Our focus is to train a whole cadre who doesn't only end at speaking Kiswahili, but also one who can meaningfully contribute to national development. What you are calling political ideological education, that's part of the reason why we do it, is to begin to acclimatize our people, to know the beginnings of things.
Where are those things which are coming up from? What happened? How did they influence attitudes? And what happened? So the shaping of common attitudes will have to come through our being together. And the necessity of life will bring us together with the Tanzanians, with the Burundians, because there's no way you are going to be in your villages all along anymore in the future. Everybody now has come. We are now all in Kampala. When we have come from Arua, from where? So there is a new life which you are creating. And whether we like it or not, we must have some commonality. As a government institution, we are even asking ourselves why are the new people not going to Ggwanga to learn what is being taught there? Because it's a public institution. The learning there is the curriculum at Ggwanga is very good. It helps you to learn life, the relationship between man and nature, the stages of growth of man, the challenges man faces along the way, the social economy, all these things you learn there. And this is something any leader must go through. So it is not something to say NRM is good. No, they don't teach NRM in Ggwanga. But we shall have our school as NRM to teach about NRM. Yes. Timeline, we thought we would learn for 9 months. They would learn for 9 months. And of course, we had issues in between, and that's why we are pushing for a few more weeks as they come back. So we are within the time. It has taken like maximum about 7 to 8 months. Yeah. That's good enough for someone to get a certificate. We are going as ambassadors of Uganda. You have to go and be disciplined, show them that you have learned Kiswahili. Oluswahili nalwetabamu kubanga nakula nga ndwagala. Ne mwami wange naye yali musirikale nempulira nga ndwagala nnyo. Emyezi 8. Nsuubira okutambulamu uko ngaffe abakozi abalina emirimu ne tugenda mu mawanga agakozesa olulimi olwo ne tusobola okwogera nabo bizinesi zaffe ne zitambula bulungi. Mwanafunzi wa lugha ya Kiswahili Secretariat, tunaenda kwa ziara Tanzania. Tutaanzia Arusha, Zanzibar, tuende paka Dar es Salaam, alafu turudi Arusha. Sasa ziara hii itakuwa ya siku 7. Siku 7 kama Waswahili. Waswahili! Oh yeah. Waswahili mupo? Hadhina? Haya basi. Jina langu naitwa Mike Arereng, ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili katika makao makuu ya chama cha NRM. Leo ni siku ya kuvunja daftari ya kihistoria, kwani wanafunzi ambao wamekuwa wakijifunza lugha ya Kiswahili tokea mwezi wa Septemba mwaka jana, leo tunamshukuru kwanza Rais Yoweri Kaguta Museveni kwa kuweza kudhamini safari hii kuelekea nchini Tanzania, ambako ndiko lugha ya Kiswahili kilianzia huko Zanzibar. Wanasema kwamba Kiswahili kilianzia Zanzibar, kikalelewa nchini Tanzania na Kenya, alafu kikafa nchini Uganda, kikazikwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini tunasema Uganda tunataka tufufue lugha ya Kiswahili. Kiswahili hoye! Viva Kiswahili! Viva! Wanafunzi hoye! Hoye! Asanteni sana. Swahili hoye, Swahili hoye. Swahili hoye, Swahili hoye. Kali. Ate bwoba muna Uganda ng'oli eyo ng'olina ensimbi mpitirivu naye nga emirimu gy'okola tegijja mu nsimbi ezo z'olina, wandiyolekera nakabaate kubanga aba Financial Intelligence Authority basabye bannayuganda bonna baloopa abo bonna abalina ensimbi empitirivu naye ng'emirimu gye bakola tegiyinza kuvaamu ensimbi ezo. Kampala wano osanga omwana myaka nga mito bwe biti naye ng'alina ssente muganda wange, era wetwogerera endowooza aba Financial Intelligence Authority ndowooza tujje tubatwaleko mu mabaala agamu tubagambe nti amutuulaawo, oba tubatwaleko ku nguudo ezimu tubagambe mutuulaawo mulabe omwana oyo kubanga kaakati. Naye nga bano bagamba bano babadde basinkanye bannamawulire awo mu nteekateeka y'okulaba nga baagera okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi, era mwe basobedde awo ne basaba n'abantu bagamba ne kasikolaba omuntu yenna noga gundi ono ssente zino ng'alina mpitirivu yazijjawa akolawa mwana myaka 25 avuga Range Rover
daga kugenda bugenzi mu Financial Intelligence Authority olope bakolo okunoonyereza bazitwaga kulaba ngo buli bwenguzi bukendera njagala nsooke mbakuweko era gwali eyo ng'olina ssente ng'oli mu bedde bwe bakuloopa mu Financial Intelligence Authority tugamba nti saakulabula sooka obyerabireko. Identification of the proceeds of crime, exposed predicate offenses such as corruption, human trafficking, counterfeiting, tax evasion, wildlife trafficking, among others, some of which have led to further investigation, prosecution, adjudication, conviction of perpetrators. More so, in-depth investigations are however required to unearth the money laundering ingredients. As many of you are aware, and we at that time, 35 out of the 40 FATF recommendations were rated as non-compliant or partially compliant. But I speak now, we now have only 15 recommendations left as non-compliant. We requested for an upgrade on some of these ratings. Next week we have a regional meeting in Kenya, Eastern and Southern African Money Laundering Group, who are the peer evaluators. And we have requested to upgrade about 7 recommendations. I'm hopeful that by end of next week, Uganda may register some upgrades on some of these recommendations, and we shall be left with a few, which again, I urge most of you to positively report, because there are others which require amendment of the laws, and there are others which require collaborative efforts like we are working today. 15 ezibulayo okukolebwako nga Uganda okufuba okulaba nti tutuuka ku mutindo gwe tulina okutuukako. Ezimu ku zo ekwata ku obuvunaanyizibwa obuliwo okulaba nti abantu abadiringa mu virtual assets, cryptocurrency, nti waliwo enkolagana n'abantu abo mu ngeri y'okulaba nti emirimu bagitambuza mu ngeri erabibwa nti waliwo kalabalabawo emirimu gye bakola, n'okwekenneenya mu ngeri y'okukebera nti buvune ki emirimu gino gye gireeta ku ggwanga bwabaawo, nti gino emirimu gisobola okuleeta ssente embi, ssente z'ekibi mu ggwanga. Bwe ziba gisobola okuleeta ssente z'ekibi, ki abali mu mirimu gino kye basobola okukola okugezaako okulaba nti balongoosa entambuza y'essente mu bulambulukufu nga tewali kwekweka kwonna, kubanga abakuusa ba ssente beesigama nnyo ku kwekweka, ate enkola ya bizinesi eno erimu okwekweka nti tekuwa mannya gayo omunene ennyo gwa intelligence. Then fenga police n'ebitongole ebirala awo ne tukwasa etteeka. So of course ng'etteeka engeri gye liriwo kati awo kiba kisinziira ku musango oguba gukoze eki guziddwa, kubanga emisango gyo mingi siyinza gimenya n'engimalayo, emisango mingi nnyo mu gundi. Naye police is the lead agency mu kunoonyereza emisango egyo, era bwe gibaawo then omuntu ne tukola ki, ne tumutwala mu kkooti. Oluzo waliwo n'ekintu ekirala era nakyo Idi akyogeddeko kye bayita responsible persons. Kati responsible persons kitegeeza nti abantu abalina omulimu ogw'okukola mu gundi mu bintu bye tuli okwogerako bangi, kubanga omuntu bw'amala okufuna ssente mu bukujjukujju, maybe oluusi nga ziyise okuva mu mawanga amalala baziwayarinze, tutera okukozesa ekigambo wayaring, essente ezo
zituukira mu bintu bingi, then n'ekirala zimala ne zitwalibwa ne zikola mu misango mingi emirala. Kyova olaba mu tteeka eryo bw'oligendamu mujja kulaba ekintu kye bayita predicate offences. So kati ffe tufuna intelligence ne tugikozesa ne tunoonyereza ku bantu abo. Nga Munnayuganda alinamu akasente bw'olaba nga bakuloopye nga poliisi ekuyise negamba jangu tulina bino bitegedde omanya waliwo eyakuloopye. Ndowooza nsonga yakongera kulaba nga bwenguzi bwongera okuba nga bulwanyisa kuba ng'osanga omuntu na myaka mito naye ensimbi empitirivu z'ayina nga n'omuntu w'emyaka 7 taziina nga asinga ne hamu naye nga mwana muto wano bw'ati weebuuza nti abaffe kiki. So ate ndowooza n'okwongera okulaba nga ate buli bwenguzi bukendera kale ate kakati njagala nsooka enkulegeko ku President Museveni Yoweri Kaguta Museveni President w'eggwanga lino bwe yabadde ayaniriza mukulu munne Ssaabasajja Kabaka wa Eswatini Mswanti owookusatu bwe yabadde azze wano akyali ku bugenyi obwejalabyeko n'olunaku lw'eggulo yasenkanyeeko yabaddeko mu nsisinkano ey'enjawulo n'obwakyabazinga bwa Busoga kwongera okuttaanya President bwe bali mu lukiiko olw'enjawulo ne Kabaka Mswanti owookusatu bingi bibi byayongedde okuba nga battanyako naddala okwongera okulaba nga bateekawo communications wakati w'amawanga gombi Uganda n'Obwakabaka. Nyasooka enkuwe ku mbeera nga bwe yabadde era ng'ebigambo wamu bitambulira ddala President bwe yabadde ayaniriza mukulu munne. Kabaka ndowooza omwerabiddeko President Museveni yabadde ayaniriza mukulu munne Kabaka wa Eswatini Mswanti owookusatu akyali ku bugenyi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda bingi wakati w'eggwanga lino Uganda ate era kw'oteeka n'eggwanga liri erya Eswatini bwetegereza obukulembeze obw'ennono eddamawanga gombi abiri obukulembeze obw'ennono bukola ddala amakulu g'amaanyi nnyo kuba kati oyo ye President mu ggwanga erya Eswatini era yakola ng'omukulembeze w'eggwanga eryo lyennyini wano ewaffe ndowooza betegeeza abakulembeze bannono yes nwakubaddee tebakkiriza okuba nga bayingira mu byabufuzi naye nabo mpaji nkulu nnyo naddala mu nkulaakulana y'amawanga nabadde ndabamu ku ebyo omukulembeze w'eggwanga byabadde ng'ayongera okuba nga byayongedde okuba nga attaanya bweyadde mu lukiiko yeeraze President yeeraze obwetaavu n'agamba nga Africa tulina okufuba nnyo okulaba ng'ate tukolaganira wamu ng'amawanga gombi naddala olukalu lwa Africa okutwaliza wamu kale saa zino ziweeredde ddala 8 njaga okuba nga nkusooka nkusuubula nomusaafe nesooka tulabagane musaafe ey'okubiri abagenda mu wiikendi muvuke bulungi temuvugisa ekimama ate tusubwa tujja kubeera ne Madamu Agatha musawa yaffe ey'okubiri Agatha atwalire nga tukuba ttooki mu ddembe ly'obuntu mulwanyizi wa ddembe ate era munnamawulire ate era kw'oteeka munnamateeka nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo Madamu Agatha atwalire tujja kuba naye butereefu for now nja kuba nga mbasiibulira wano tujja kulabagana musaafe ey'okubiri nsedde Lukutonde Kiwarabi. Smart 24, driving business.
kutuusaako papapatetuwa busonga kati nokulu omukaaga nga 31 omwezi guno ogw'omunaana jangu ku Dams Water ku Rugby Grounds tunyumirwe ng'okuyingira gijja kuba emitwalo 2 naye tiketi w'ogigulira ku MTN Momo ogifuna ku mutwalo gumu ye ya VIP ya mitwalo 3 kati nonyiga *165*2 oba kozesa Momo app weegulire tiketi yo ku MTN Momo ku bbeeyi rayisi tosubwa abayimbi bonna ab'e Kampala n'ab'e Busoga papapate netegekeddwa Douglas Lwanga ne kutuusibwako MTN. Together we're unstoppable. I know that your baby daddy abandoned you. I'm pissed off. Kampala Cream is back and it's about to go down. For me to talk about you, I'm giving you relevance. All about the money. Owning the gram and still serving glam. I'm trying to stay humble. Getting married. Kampala Cream Season 2, Sundays at 8 p.m. Pearl Magic Prime, DSTV Channel 148, GoTV Channel 303. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste. Smart 24, driving business. Telev omulungi ali ku program Uganda Tukole nze Derukton Kiwalabye nga bwe twakusuubiza nti tugenda kubeera ne Madam Agatha Atayure nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo obuli bw'enguzi eddembe ly'obuntu tulaba bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga olwo n'amaloboozi agazze gavaayo nti abatera okuba nga bakwatibwa bwe batuuka mu budduukulu bwa poliisi waliwo emize emikyamu egibakolebwako akofa katutunuulira ensonga eyo twongere okuba nga tujja kuba mu tooki munnayuganda omanyi kikyoteekeddwa okuba nga omanya naddala bwe kituuka ku ddembe ery'obuntu eddembe ery'obuntu likomawa abaffe bwe tuba twogedde okwekalakaasa okkirizibwa okwekalakaasa oba toba nga ate tokkirizibwa abo togeba nga tutambula naku lwakutaano kansubira emirimu gitambulidde ddala bulungi nnyo abasinga ku mugendagenda mu weekend era ngeri abamu engeri gye tuba ntumbudde bamala ga kyemisana nsuubira abamu ku mmwe mugenze kati muteekateeka okulaba nga mugenda for weekends naye tobanga okuba nga tubakubiriza mufube nnyo okulaba nga luba muvuga muteekayo nnyo omwoyo mugobere nnyo obupande bw'oku kkubo mulema kuba nga tukozinga accidents on the roads tulabe nga tuzikendeeza kale I'm with Madam Agatha Atayire n'atusana tugenda kuba tukola Luganda Luzungu bwetyo mpolampola naye ng'omulamu omukulu kujjayo kinyusi ensonga tozitegeere bulungi nnyo. Madam Agatha, happy to meet you. Thank you. Me too. How is the going? It's tough. It's very tough. Why tough? We deal with so many issues in this country. You already mentioned a few of them, but there's more. There's corruption, there are those human rights abuses, there's garbage falling on people and killing hundreds. So, yeah. And for us who push back, they fight back. The corrupt fight back. The impunity fights back. So yeah, that's what makes it tough. I know. Yeah. For the meantime, njagala tusake tutandike omulabi omulungi ali ku program Uganda Tukole. Agatha Yan, who is Madam Agatha? Because for us, we know you as a journalist, activist, and a lawyer. No, it's okubanga wali ebirala byetutamanyi. No. That's mainly who I am. As a person, Agatha is, ordinary person, mother of 2 sons. Okay. So I am a mother. Yeah, I have also many siblings.
I have my parents are still alive, so I Both have of them are still alive? Yeah, Wow. so I have so many responsibilities as a mother, as a daughter, as a sister. Yeah, but the toughest responsibility is as a Ugandan, as an activist. Why? as a human rights defender. I know. Being Ugandan is very difficult. I think really sometimes I think we live in the most difficult circumstances. Okay, not to discount those who live in wars and other problems, but there are natural calamities, then there are man-made, then there are also issues that are caused by greed, by incompetence, by corruption, but also by sheer impunity, that people don't care about other people's lives. That you will have a landfill that is a health hazard for years, and people will keep quiet until it buries people. Yeah, so I think maybe to talk briefly about the saga that happened in Chitez recently last week. Whom should we blame? Is it the government or it was an accident? Because I had some rumors that the officials, the leaders, made some reports about the current that Chitez was full. it wasn't an accident. When you look at reports that have been done, when you look at stories that have been written, when you look at memos that have even shared within KCCA itself, they have known that this will happen for a long time. I think Chitezi landfill reached its capacity in 2008. They added some more space, which would allow it just 2 years. So Chitezi should have been resolved in 2010. You wait for 14 years while it is being used, piled and piled. You see all these signs that it is peeling off, that it is creating dangerous cliffs, and you don't do anything about it. And then you come and call it an accident? Because I have seen the president, people should stop living near dangerous areas. No, that wasn't people living near a dangerous area. That was a government that failed to take care of rubbish, just garbage. So we have to I had even the prime minister saying, it is an act of God. No, it was not an act of God. It was not an earthquake. It was not a flood. No. So it's this government, in particular, the government entity that is in charge of it, which is KCCA. So and I am surprised no one has been held accountable yet. No one has resigned on their own yet. No one has been taken to prison yet. But yeah, they will wait for someone who will say there's corruption, and those are the people they will pick and keep in jail for a long time. Let's talk about the quick response of the government when the saga happened. There was no quick response. The landfill, it collapsed at 7:45 a.m. I have good information and good authority to say that the first excavator arrived at 3 p.m. and it was actually a privately owned excavator. 3 p.m. Police arrived 4 hours after that. So you had people. So it was police first. Yeah. The guns are there. The police and the military are there. It's as if they are the ones that are required to dig people out of the. But yeah, it's you had people under the garbage calling, because they were still alive for some hours, calling their loved ones, screaming. Their loved ones were hearing them, and there was no help until many hours later. So there was no quick response up to now, because up to now, I think as of this moment, about 10% or thereabouts has been excavated. So you have bodies that are still under, that will most likely not come out, because I am told the Uganda Red Cross gives only 5 days to a rescue like that. The 5 days, I think, end today. Yeah. Yeah. They end today. Yeah. So that means there are some bodies that will never be recovered, that the people won't even bury their loved ones, because you do not have enough rescue efforts to get the bodies out. Tulina kunenyani ku kino ekyaguddewo. Nga bwe ngambe government gye tulina, government ey'obuvunanyizibwa. Why am I asking? You see the leaders,
nabo nyini besongamu eno nti ano yabadde alina okuba nga akikola. You understand? Kati ffe ne tubanga There abantu is individual responsibility, then there's collective responsibility. Collective responsibility is that government as a whole should take responsibility for that. But specifically, like I said, waliwo ekitongole kya KCCA nga kyekivunanyizibwa, and it has a leader. So the leader of KCCA and the one in the docket of that should be held accountable. Tukyasaasira bannaffe abafunye obuzibu ekiteezo eyo, twongera okugumya famire zammwe n'emyoyo gy'abagenzi abatugenzeeko, Mukama agiramuze ekisa. Madam Agatha, wetukoledde interview eno oba exclusive eno, tuyina one of the activists yatuvudde ku maaso, Mr. Tamale Mirundi. We can't start, at least like 3 minutes nga tusoose kwogera ku. He was an activist? I think. A journalist, an activist. Kuba netwali tumulema nga. No. I don't think we understand what activist means. Really, may his soul rest in eternal peace. I don't know anything about Tamale Mirundi apart from going on TV and insulting people and defending Museveni and so I don't think I can have much to say about him, except what I was thinking about yesterday is that so when he died at the same time as a young man we know. He used to be our neighbor when we worked at the Independent, who was knocked by a car somewhere in Mukono. And it made me really buttress the point I've given to people who say, they will kill you, stop criticizing this government, Vakubantu, you're Fachi, you know? And every time someone says they will kill you, but even those who have threatened me, I have some people that claim to be CMI officials that looked for my elder sister recently and told her they would kill me. Let me first finish for you. So me, you cannot threaten me with death. Everyone will die. You understand? There's no guarantee for me anywhere that if I stopped speaking against this government, that I will not die. Or that I'll die in 10 years. No one knows when we'll actually die. So that friend of ours, who was knocked by a car and died, didn't speak ill of this government, didn't criticize it, didn't criticize anyone, but he died. He was a young man in his early 30s. Then, by contrast, there was Tamale Mirundi, who also died. He has praised this government, he has defended it, but he also died. So, as saying that it is to show that, the end is the same. For me, I would like to focus more on what your life here, the life that you have. You don't know about the next life, how you have used it, without preoccupying myself with death, which we don't have control over. Tutandikire wano Madam Agatha. Obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. Okusingira ddala tuzze tulaba nnyo nga Parliament. Amaloboozi majjo gazze gava nga gw'omu kwabwe ng'oyita ku mutimba ng'olwaga nti no mu Parliament obuli bw'enguzi bugendera ddala mu maaso. Tulabye ne ba commissioners olwo abamu ku bannayuganda abava ne bagamba katugende twala omusango mu kooti. Kooti nevayo negamba aba commissioners ssente bazifuna mu mateeka era Parliament yaziyisa ne mu budget eyawamu. Naye nga mu musulu muvayo ne muhapooli ngamba obuli bw'enguzi ssente zino tezayisa bulungi nnyo, tezayita mu mateeka. Nja tutandikira ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga. Obuli bw'enguzi bwe bweyongedde oba okubulabisa bwe bweyongedde? Bwe maakoseza ekigambo ekituufu. Okay, let's start with obuli bw'enguzi bwe buli. It's not just Agatha who talks about it. Even President Museveni. I have said before, it was point number 7 in his 10-point program when he was coming to power, fighting corruption. He came to power 38 years ago, and the corruption that is there now, I am very certain, is more than 100-fold the corruption he came to fight in 1986. Even now, every day, there's no speech of President Museveni where corruption is not a big issue. We will fight it, we will defeat it. The biggest problem is corruption, the cancer is corruption. So everyone knows it's there. Now, you wonder why they now pick on you to start harassing you, because you're saying something they also know. We lose about 10 trillion shillings every year.
in corruption. Of course, what you're asking, whether it has increased or whether it is exposing it that has increased, I think the answer is both. You see, corruption, there's no disincentive in this country against corruption. Ababi, is there corrupt people in Uganda? What's the name? Abadi Banguzi? I didn't want people to think that I'm calling them thieves. So, Ababi Mudine Ggwanga, there's nothing done against them. They are not held accountable. They are not asked to return that money. They are not taken to jail because corruption is a crime. Katibadiwa. Thank you. And I want to count for you. Do you know how many ministers have been you know, there's this pretense of taking them to court and to prison before? Do you want us to count them? Pretense. Yeah, because you see, there's no prosecution of a corrupt official that has been through to the end. There was Jim Mwezi, there was Alex Kamsha in the Gavi Fund, there has been John Nasasara, there has been Mwesibu Kutana, there was Baribase Kenya. You know? Recently there was Nandutu and Tutu and... No, it's political interference, it's lack of political will to prosecute them. So when you talk about those who were there and are out, meanwhile, there are Ugandans that have been in jail on remand for so many years that have never been given bail. But the corrupt officials, as long as they are politicians, they are always the first to get bail. They get bail and the cases stop there. You know? So in your view, bannabyabufuzi oba ba ministers oba abakulembeze bakwatira mu buli bw'enguzi bo bail zangu okufunika. Zangu okufuluma, that's one. But also, like I've told you, the prosecution, the case is never prosecuted to the very end for the person to be convicted. Bukomao babatwalayo ku remand for a week. Obuzibu buli mu mateeka gaffe nga getwetaaga okukyusa. Amateeka, we don't have any problem with the law. In fact, I don't know if you've heard that joke that Uganda enacts laws and Kenya implements. We have the best laws, the most rigorous. Look at the constitution. It provides for everything you need to be provided for people to live happily and in harmony, and you know, and for those that are offending the law to be held accountable. The problem is with enforcement. The problem is with the implementation. The problem is with selective application of the law. The problem is also with more of persecution than prosecution. If a corrupt person is if let's say Bobi Wine was found to be corrupt, that when he was in parliament, he mismanaged some money, that one, they would very quickly prosecute him, or Kizza Besigye. But when it is a minister in Museveni's government, no. Or an MP that has toed the line, no. Not likely. And people like that can't fight corruption. You are just lying to yourself. Let's talk about you people abavaayo ku mikutu gino emigatta abantu ne mwogera ku buli bw'enguzi. Lwaki mutagetinga nnyo bannabyabufuzi eddala abali mu gavumenti ate nga tumanyi nti obuli bw'enguzi buli wonna. A case in point, tubadde tulaba amaloboozi march to parliament, naye ng'obuli bw'enguzi buli kumpi mu buli katundu ka ggwanga. Temuli selective nti waliwo abantu be mutunuulira ne mugamba nti ono katumwogereko bwe tuti ye abaffe mu abatali mu gavumenti obujulizi mubujjawa. So those are two questions. Yes, those one are two questions. Is first, why are we okay, so are you saying tutunuulira parliament yoka, or are you saying tutunuulira government yoka? Mutunuulira waliwo mutunuulira parliament. A case in point watubaddewo batutuliddeyo parliament. Naate waliwo n'olusobe mutunuulira ne mugamba abali mu gavumenti naye ate nga tukimanyi bulungi nnyo n'abali ku ludda oluvuganya nabo waliyo yennyini sente ezitambula bulungi nnyo So there are two things. One, that it's not true that tutunuulira either one entity or just government, because you are the ones
you and other people are the ones who are selective in what you want to see. I have seen many people say, but we started, I think the exhibitions that we do online started with potholes. Went to health, went to security, went to NGO. So NGO is not government, that's private. Went to, we started the education exhibition that we didn't conclude. Then we went to Parliament. But I'll tell you why Parliament has taken much longer. There are many reasons. So the first one, as I tell people, Parliament touches on all those other sectors. Many people might not know. So Parliament plays 4 key roles: representation, appropriation, oversight, and legislation. So on oversight is that Parliament is the one which is supposed to oversee to make sure they are okay. Exactly. So that's what makes you want to put Parliament right. Because if Parliament is not right, even where we go, it will go back to Parliament. If we go to health and say there's no medicine, there are no doctors, it goes back to Parliament, which appropriates, which allocates money. You have been seeing the issue of interns for many years. They have failed to allocate money to interns. They are allocating money to service awards. So the prioritization, you want to focus on an arm of government that will help you make sure you resolve half of the problems. Exactly. That's where we have our representatives. They are the ones to know about our health centers, our roads. But also that's where we have people that allocate money to critical areas. Thirdly, and I really would like people to understand that point, that Parliament is that critical. Thirdly is that the corruption in Parliament is unprecedented. It has been, what we've shown has been unprecedented. Where you have one person spending about 7 billion shillings in 3 weeks. 7 billion shillings in 3 weeks. And they are not even explaining what the money has done. I think that's unprecedented. Where you have 17 billion spent about over a period of 8 months. Yet you know that there are so many other things, if that person wasn't selfish, that could do for other people, for health centers that have no medicine, for the intern doctors that are not deployed, because the deployment of intern doctors is very critical in 2 ways. One, someone will never be a doctor without doing that. So you are saying that people's children, that parents should raise money in hard circumstances as they do for their children to go to medical school and to be rendered redundant because the government has failed to put them where to do internship. But two, our hospitals are run 80% by interns. So you have hospitals that have no doctors. You have these people that you're not even going to pay. All you need to do is get resources and deploy them. Yeah. So when you see that what the Parliament exhibition revealed in terms of really gross blatant abuse and theft, you would be right to, you would understand why the young people thought, let's march to Parliament. So I am sure next time when we move on something else, they will say, let's march to. Let's talk about that march to Parliament. In your view, was it successful? Because now people are asking themselves, yes, mwatambule mugera ku Parliament, then what? You see, a protest, as the name shows, is a protest. You're showing your... Alternative. Yeah, and people did that. So I don't know what successful you meant. We know that there's a different scenario where in Kenya, for example, protests led to changes. But that can't be a problem of the protesters here. It can be a problem of the leaders. That in Kenya, the leaders were okay to listen to the voices of those they lead. Madam Agatha,
No, let me finish that point. It's very important. The leaders in Kenya are willing to listen to their people. The leaders here, it's impunity. That you are going to protest, and for us, we have the might. We will send police to crush you. We will send you to jail because protest. There was no crime committed, none at all. Peaceful protest is a given, is a constitutional right. But you know that you have the might. You will send them to jail for 2 weeks and silence them. Now, that can't be a loss on the side of the protesters. It exposes you more and more how you disregard the people that you lead, the people that put you in these offices. Lwaki bakibateekako naddala in that scenario of march to parliament nti mu mwennyini mu abasooka okuvayo okulaga support naye lwaki bakibateekako tulabye nnyo amaloboozi g'abannabyabufuzi gagamba ati nno abo bakoma ku mutimbagano naye bwe tudde wano wennyini mu kutambula tebalabikako users tumukozesa baana. It's ate users how? Tukozesa baana, I don't know what they mean by that. Kati nze bwe ngenda ku mutimbagano, you are a journalist like me. Bogenda no wandika story. No gamba President Museveni abye sente ezandikoze eddwaliro. Oba ezanditaddeyo abasawo mu ddwaliro. Abantu ekyo ne kibanyiiza kubanga balaba nti kituufu. Abamu bagenze mu madwaliro ago ne batasanga muddagala oba abasawo. Nagamba kati kangende neekalakaase against Museveni. Gwe aba mukozeseza? Will you have used that person? I want you to answer me. Yes or no? Naye okutambula kwa tirisiko oyina byomutaddemu. Ate byomutaddemu, I have done my job. Our job, you and I, is to give information. Yes. I have given information. The people have waited. If you give information like that and say, let's say, Prime Minister Nabanja has gone abroad, not a delegation of 80 people, you'd expect that the president calls Nabanja and disciplines as his prime minister and disciplines Nabanja. Now, if the president doesn't do that, ngachikunyiza nnyo no gamba, and that one is a small thing, maybe there's a bigger one. No gamba, let me show go mtambule up to the prime minister's office or back to State House and I go butali mumativu. It can't be my problem. Me, what I did was give information, was do the job, the profession I started to do, to inform the public. And that's one, that whoever says bakozesa abana, I see them as stupid people, and I want to say it here. Like every time I hear someone say that, I say, "Carry this person is either stupid, or they are those people that are deliberately driving a narrative to suit them." So sometimes it's deliberate, other times it's just ignorance. Now, let me finish this point. Okutandikira awo katono katugendeko mu break gwo mulungi akyali ku program Uganda Tukole ensonga zetuzo okubanga tutunuulira tukuba tochi mu ddembe ly'obuntu hanga bwe litambula ddala mu Uganda. Tulabye maloboozi mangi nnyo agazze gavaayira mu kino kyaffe ekyokutugira kuba okututeekawo nnyesira abaffe twagala okumanya omuntu okkirizibwa okwekalakaasa oba tokkirizibwa ye abaffe omukulembeze bwajja n'agamba n'okubadde okkirizibwa okwekalakaasa naye waliwo kye tulengedde mukwateemu lwaki oba tulina kubanga owuliza mukulembeze gwammwe tukomawo bwe tugenda okubanga tutandikira. Smart 24, driving business. Called Josephine Arizio. I'm from Ajuman district. I'm one of the participants for this training. I'm in a class of feed mill. What we have learned since the time we came to Good Leisure Farm, we were able to learn about different types of feed mill for poultry. We have been able to learn about feeds for fish and piggery. We were able to also learn about different ingredients like the water weeds, because at first we didn't know it was among the products that we are supposed to mix with our feeds. Then we also have the privilege to have machines like the miller, the mixer, which we can be able, as women, we are able to manage it. They look small in size, but I feel
it's manageable to us women. It does not need a lot of energy to work. So we are able to work, to use it, and it's effective. It's like we have the mixer that can mix like 1,000 kilograms of maize per hour, which is like improving our like instead of having labor, like employing men to do the work, we were able to do it ourselves as women. I also thank the Grow Project, the people behind it, including Leisure Farm, the MD, Madame Goodler, for having selected us. It's really hard to have such opportunity, but we are able to be brought on board. We really thank them and we appreciate them for their effort. We are so grateful, and we promise when we go back, we are really going to change our lives, and we are going to be able to train other women so that they are also able to get the same knowledge we have got and they better their lives. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. We all have that friend, always by your side for the big moments. Alina drama munji. And sometimes I could take a pressure, but it's always there to celebrate your wins. Where would we be without our BFF? This season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV Uganda. Love it. Uganda fire! Ebifa fire! Our fire! Uganda! Thank you for showing your fire! Has Nabole Stadium opened its doors once again? While you were moving in where you were the 12th player when Uganda Cranes needed you the most. Through our famous wins against Ggwanga and our unlucky losses, you stood firm, supporting even louder. Now, as Uganda Cranes take on South Africa and Congo this September, South Sudan in October, and play our second legs against South Africa and Congo in November, bring even more fire! Because with your support, Uganda Cranes is unstoppable! Uganda fire! Proudly brought to you by MTN, the #1 supporter of Uganda Cranes. Together, we are unstoppable. Everyone has a favorite housemate, and the power to keep your favorite in Big Brother's house is by voting. They need your vote each week, and here's how. You can vote on the website or mobile site. You can also vote using the My DSTV app. The higher your DSTV package, the more votes and power you get to keep your faves in the game. Voting opens every Monday and closes every Thursday. Vote now to save your faves from eviction and keep them in Biggie's house. Big Brother Niger, no loose guard. Rated 18. Brought to you by gold sponsor Guinness. Black shines brightest. Yeah. Smart 24, driving business. Boterevo mulungi ali ku program Uganda Tukole nyongera kubanga kulisa embulango babakama baffe kansubire bulambu tambule ddala bulungi nnyo naku lwa kutaano saawa zezono zebira ddala tukyali mu saawa yaffe ey'omunaana mbaanirizaako era mu saawa yaffe ey'okubiri naye njawo kubakubiriza mwenna abateekateeka okubanga mugenda mu weekend mufube nnyo okulaba nga mufanye okubulamu bwamwe naddala ku nguudo twagala okulaba nga tunakomerawo wiiki ejja nga mukyali balamu nga temuvugiriza kimama nga tugoberedde ddala amateeka naddala agalambika ku byengulu tukyali Madamu Agatha Twayire tukyatunulira nsonga ez'enjawulo era tugendedde mu bulango bakama baffe abadde akyatunnyonnyola ku nsonga ezitali zimu. Madamu Agatha njala tutandikirawo nnyini obadde tukyatunuulidde ng'okyatunnyonnyola nti obubaka bwe muteeka ku mutimbagano temu inciting violence kyenyinza okugamba nti temuyira gwe mpusha nga gwammwe nga muffe bannamawulire nga nange ndi wano tukola nitekayo buteezi wabula muntu oli. You have no control over how someone will react to your information. Nawe toina.
And then anytime you hear someone saying okozeseza omwana lwakuba owandiise story ne bagisoma ne banyiiza oba they react the way they have oyo muntu just abata takozesa bwongo bwe to understand how this works, or which I think is most times the case, that it's deliberate to drive a narrative that suits them of so they want to put this on you and remove it from themselves, ignore the fact that this is about your corruption, but turn it on Agatha for just writing about facts. I have asked these people many times, why don't you dispute what I've written? Come and say, Agatha has lied about this and this and this and that. Let the discussion be about that. And it goes to also what you said about Bagamba Muli, you are agents of homosexuals or something like that. Because it's the same. Where do you get this information? It's connected. Mujawa information in. Isn't it? Yes, journalist naye waliwo some. So a role of a journalist is to get information. If you can't get information, you're not a journalist worth your name. Because you want to write information. How are you going to inform people that we know information? Because the people out there do not have the access you have. There's no way you will inform people without information. So you enter journalism and you are deliberate about cultivating people, cultivating sources that will give you this information. I've been a journalist since 2011. So one, even in school, we are taught that, find information, verify it, fact check it. Yeah. But on the job, you even learn more that, for you to be a journalist above average, I always said I would never go to cover a press conference. That's something everyone can do. But what, like even if I sent a 5-year-old, would go and put your camera, nakwata ani, lokwago chayogera, nachitwara nachireyinga. Like for me, I don't find that journalism. I find journalism that I have dug deeper, and found what people can't find, what people don't want Ugandans to find. That's journalism. That's what for me. I think must be because I started from really an analytical, investigative media house, which is The Independent, where it's a weekly magazine. So your press conference can't be a story. It has already been run. You have to do something more than that. Do you have plans of joining politics? Nope, I have never had them. I really would never belong to a group of politicians in this country. Maybe when the government changes and we have a better government, I will think about it. But for now, I'm very happy to do what I am doing from the space I'm doing it from. I don't have plans to join politics. Omulungi ali ku program genda tukole tukyalire Madam Agatha. Madam Agatha nja tugende straight ku ddembe ly'obuntu. Tuzze tulaba amaloboozi mangi nnyo agaze gavaayo ddala ku baana bazze bakwatibwa naddala wano mu March to Parliament wetubaddemu. Tuzze tulaba nnyo amaloboozi gavaayo nti no bwe bakwatibwa waliwo omukwano gw'ekibbe gwe babayingizamu naddala aba mu buduukulu bwa poliisi n'ebizira. Njagala tutandikira awo ku ddembe ly'obuntu okwekalakaasa tunulire omuntu alina koma yaba fe state wa weyinza okuyingirira ku n'erimitinga ku ddembe ly'obuntu kuba tukimanyi ffenna waliwo some laws eziri God given nga Katonda yazikuwa state wa weyinza okuba nga okay, so like I was telling you that we have the most rigorous laws in this country as far as protecting human rights are concerned. We'll start with the Constitution. It's what is the most important. In Chapter 4 of the Constitution, people's rights are provided for. Right to liberty, right to a fair hearing, freedom of expression, where association, assembly, where protests are in there. Yeah. So you go to Article 43. Which says some of these freedoms that we mention cannot be are not absolute, that there are limitations to them. Now, of course, there are some that have no limitations, but still government still
still violate them. The right to a fair hearing, it's absolute. That one doesn't fall under Article 43. The freedom of against torture under Article 24. But even those that are limited by Article 43, that article does not give government the power to just limit rights without any, any rationale whatsoever. And the courts have come and even tried to explain it to the government. That I think it's in the case of Andrew Mwenda and Charles Onyango versus the Attorney General, where they were saying that, the primary goal of these laws, the primary objective is to promote the rights, not to. Limitation is a secondary goal, the secondary objective. So we cannot focus more on the secondary objective than the primary. And there are parameters that you should use if you're going to limit protests, for example. What's your reason? President yavayo n'alaga n'agamba nti akesi President agamba waliwo amawulire ge tutegedde abagala okubeerimbikamu amakyamu. Kati ago amawulire bagategeera all the time in everything. Banga, they are using that as a ploy. Kati ago amawulire bw'oba ogategedde. Send security to make sure abakyamu b'okwata. You don't go and find peaceful people holding placards who saw police and sat, and you arrest them. Kati bw'oba ofunye amawulire of abakyamu, take police there to make sure bwesangamu abakyamu nga abakuba amayinja nga vandalizing properties of people, pick those. There is no single protester they arrested who was not peaceful. Did you see any? Did you see any? No. Did you see anyone armed? No. Some of these young kids were picked from the ground, seated, holding a placard and chanting. So that was a violation of people's rights. And the violation of people's rights has become something normalized in this country, and people come shamelessly and defend it. And you find those who are also shamelessly defending government for doing that. And saying, oh, people will be killed. But why would you even talk about people being killed? If people are killed, can we hold the person that kills them accountable? You saw what happened in Kenya. Kenya would ask for permission for everything, from parliament, from the courts. We want to deploy. Can we deploy? And parliaments would first say no. Can we deploy? And the courts say, if you're going to deploy, don't use tear gas, don't use bullets, don't use, I don't know what they were supposed to use. For us, that was news. Because tear gas and bullets are everywhere. Because the army is everywhere, even when there's no riots. So you would think that, like-minded people, sensible people would join in saying, let's call for the protection of these rights, for the observance of these rights. But you'll find them, oh, Agatha is sending people to protest. Me, I'm not sending anyone. I told those protesters, it goes back to a question you asked, that bagamba tusigala ku mitimbagano. That's what, everyone has their ability, right? Everyone has their strength. So your strength kuda ku mitimbagano. Let me tell you, if it's even here where I work at Agora, we know that there's someone who has the strength in research. We know that there's someone who has the strength in writing. We know that there's someone who has the strength in advocacy. And we deploy ourselves depending on those strengths. You do not want to get Agatha, who has no strength, let's say in writing as an example, and put them there to do shadow work when they could. That's what they say, that you cannot appraise a fish on its abilities to climb a tree. You appraise it on its abilities to do what? To swim. And that's what every leader should do. That even in this government. So everyone has experience, expertise. That's why we are always laughing at President Museveni's choice of ministers. You get ICT and you give it to someone that is 70 years old, that has knows nothing about a computer, and they want me, Agatha, to be like that. No. Me, if I know that my strength is in finding information,
and presenting it, that's what I will do. I am not going to go and put myself where I know I have no strength of protests. Because protesters need information. In fact, when they were arrested, Agora is the one that did the biggest job on information of where they are, where they have been taken, where they have been released. Now, if we were arrested because of who would do that? I told them. They started by saying, oh, Agora. I saw those accusations you're talking about. Oh, Agora, I said, let's do specialization here. Let everyone be where they are the, like efficient. Yeah. So for me, you can accuse me of that all you want. How come I don't ask people, have you ever heard me accuse anyone? Yeah, because me, I know that we don't have the same strength. Exactly. Njagala tutunuulire ku engeri gye mukolamu emirimu gyammwe, oli munnamateeka, oli mulwanyirizi wa ddembe. Amaloboozi mangi nnyo gazze gavaayo nga galaga naddala gwe ne Dr. Jimmy Spire Ssentongo nti mukolera bali ba bisiyaga, mukolera amawanga g'abazungu, amawanga g'abazungu gayisa mwege gayitamu okuteeka omuze emikyamu. Emize emikyamu nga gyeriba gamba ng'obuliwo ebisiyaga ng'obwo n'ebirala era twogere ku ssente empitirivu ze babateekako ze mufuna amawanga g'abazungu ziriwa era nange mpa ku ssente. Omanyi, like, and I'll tell you for free. You can even see it on my face every time someone says that. I really despise people that peddle that. I despise them so much. In fact, if you are among those people that say that, I really despise you. Despising in Luganda, I wanted Luganda-speaking people to understand me on that. Mbazalawa, like, no, I don't sympathize with them. I just see them and say, like, what type of a person is this? Why is it full? Kati, one is that I've never seen the money they are talking about. And by the way, I have received awards from those white people. I've never seen money come with it. I saw Spire was making fun of it when President Museveni said that, and wrote and said, you people, if you took my money, bring it, because the president says is my witness. He says the award comes with money, and I didn't see it. Two is that because we are generally a society where people do things only because they have a pecuniary individual interest. That we are not used to anyone who goes to do something not because they are expecting money, enrichment, whatever. So when we find people who do things just for the betterment of this country, for them that's not a reason. For me to say that, no, I have in my journalism seen a lot of suffering, seen unnecessary, avoidable deaths like the one we see in Chitezije Twogedeko, seen women who have died in labor because there's no, just small things. I know one who died because she lacked 30,000 to buy things that were not in a government hospital, just 30,000 shillings. So I'm saying I would like a country that does better than that. And most times it's people who are doing that are people who, it's not because I can't afford to go to a private hospital and give birth. I say that about Kizza Besigye all the time. I think Kizza Besigye, his last stint in jail, you know how he's the most arrested person in this country. Yeah. He was protesting over the hike in fuel prices. And I was asking people, you think even if they put a liter of fuel at 10,000, do you think Besigye wouldn't afford it? That's what we'll go. But he's saying it's unfair. I want a fair, just society where everyone can afford that fuel. So even for me, like I've told you, I have 2 sons. I have had them in a private hospital. But I am feeling for a person who cannot afford a private hospital. I've seen people say, oh, Agatha, anonya visa, anonya chi. My life is actually threatened.
for the last 3 years, I don't remember when I have lived life without looking over my shoulders. I have told you that the recent one was men looking for my family members to tell them they will kill me. That's true. We can find, I've told CMI that, you have the authority to find footage where they met with this person and we see them. But what was I going to say? We are still talking about we were accusing. Exactly. So, but you still say that for me, this is a cause I want to fight for, to live for, or to even if they want to kill me because I'm saying a woman who can't afford to give birth in Nakasero should go to Malagwa and is attended to, that's so be it. So what I was saying about my life being threatened, it comes in with the accusations that Okorera visa use, and I see some of the people who are a bit sensible, tell them, but Agatha has been to the US and back, has gone to the Europe and come back. What visa are you talking about? I have the visa, but I am here. I have told people who have said, leave that country, these guys will kill you, very concerned. And you know what I've asked them? So if some of them are our friends, Ugandans that have run away, that are in exile, and I've asked them, if you, me, and whoever, and Jimmy Spire or Godwin Toko leave, because we can afford to leave, what will happen to those who cannot afford to live? Like those who are doomed to staying in this country. So for some of us, you can believe it or not, me I don't care, but some of us, it's about that. We have not received any money. And you should be asking them. I have told journalists before who asked me that question. It's nonsense. If I were a journalist, they are telling that about you, Derek, I would say that's nonsense. Until you give me proof of money Agatha has received. Until you give me proof of Agatha somewhere promoting homosexuality. Where have I promoted homosexuality? I do my work on X in the open, everyone has seen it. Where have I come and said, oh, people must be homosexuals? I am only saying, if someone is a homosexual, I am not going to be among the people who are saying that person should be killed or jailed for that. And that's part of human rights, defending. So, I would appreciate if next time someone tells you that, say, if you are not going to provide any evidence to what you're saying, it's nonsense. You are the only, I think, journalist I have responded to that for, because the others have told them, I'm not going, it's bullshit. I'm not going to respond. Lwaki tuzenyawo kibadde kize nnyo nga tulaba amaloboozi gabana yefuza Agatha bakolera bano. No, it's a deflection, and like I've told you before, yeah, it's just, and we fall for that. Ugandans shouldn't fall for that. If I am saying you are corrupt, that's the issue. You are the one who is in charge of government resources. How do you even? I can tell you that one clarification. Civil society in Uganda, just like in many countries, is funded mainly by external people, foreign funders. And I, as Agora, I have one funder. Like one funder, all the life we have been here as Agora, and all the work we've done, we are just funded by one person. Because that one person already found us doing this work. That one person came just a few months ago. But Agora was still doing work. No one was funding it. No one. We were just doing the work for the good of this country and for the good of the people that, like I've told you, the vulnerable, the downtrodden. They are the ones we care about. Now, but civil society is funded the same way this government of Uganda is funded by those same people. Now, you should go and check how much of our budget, both budget projects, is funded by. Now, when they are funding government, they are not imperialists. They are not homosexual agents. But when they are funding anyone to hold government accountable, then that's when I would love for Ugandans, and I've seen the trend there already, the number of people pushing back and saying Toinacho Tugamba is increasing. I would love for journalists next time you are interviewing an MP or a minister and they say that
toina kyotugamba, because you see, as journalists, we are also Ugandans. We are asking you about corruption, not about who funds the one talking about what? Corruption. It does not matter. Yeah. Okyankoledde ddala njagala twogere ku njakuzaayo ko katono ku musango gwa Honorable Mathias Mpuuga ne ba commissioners. Oli mumativu n'ensalawo ya kooti ku nsonga eno? Ati era n'omulamuzi eyagusala omusango naye yekka si mumativu kubanga if you have read it so the person is first of all he's answering a question no one asked him. No one said that the question before court is whether this money was budgeted for, was put in the budget or not. The question before court was, even budgeting for this money alone, was it rational? Kati simanyi rational in Uganda. Was it rational? Was it lawful? Did it go through procedure? That's what judicial review does. Kyali mu mateeka kyayitibwa mu steps gyonna. Exactly. No one said it wasn't in the budget. By the way, even in the budget it wasn't there, because when you see them saying that it was in the budget of 2023-2024, yet the minutes that resolved to give them money was in May 2022. 2022, yeah. You already resolved before you did what? You budgeted. So for me, it's the capture of institutions that, we've grown up basically talking about it. We experience it ourselves now. In fact, there's even a rumor that case was sponsored by the commissioners themselves so that they are exonerated. But the person went on and said, because if you're saying it's illegal, why are you saying the clerk should be... Exactly. Clerk should be investigated or something. Everything was okay. Everything was okay. Yeah, so and it still does not change anything that you have 4 people that sat, not 4. That meeting was chaired by the speaker, that sat in a meeting and gave themselves money. That's what people were, that judge was supposed to answer. Are you saying that's okay, that's lawful, that's rational? Does that make sense? That people sit in a meeting, people who are administrators of parliament, and say, tukoze omulimo mulungi katweweeki? Does that happen anywhere? Leave alone that. Does that happen anywhere that you sit here and say, nkoze omulimo mulungi can never reward? No. Other people should see you have done a good job and reward you. So that's the question that was supposed to be answered. You have put even the bar already high. So, no, there's nothing to be motive about in that case, about a judiciary that has been compromised. Justice also has become a commodity for the highest bidder. And I think that's why you will have young people who look for other avenues, who will protest, who will go on social media and make noise and expose you because they know the judiciary won't help them. Yeah. Akade katandise okubanga kangoba wano njagala okubanga tumaliriza nga tumbawumba Madam Agatha mudakiika nga 2 obubaka bw'obusembayo eri ku nsonga zetwongedde okubanga tukubako torch buli bw'enguzi eddembe ly'obuntu ne wakuba weerabidde akamu kwako tewakakonyeeko naddala bano abakwatibwa ne bakolebwako tulabye amaloboozi agavaayo ag'abantu abakwatibwa mu buduuku lwa poliisi era ndowooza bunaabwa osummarizing ojja kubanga okiwumbawumba okiteeke. Yeah, so the human rights situation in this country is alarming, and it gets worse by the day. You move from illegal detentions, illegal arrests, unlawfully, unbearably long detentions without trial. Waliwo abaana abavudde mu komera bali ku space a discussion naffe kwagora ne batugamba. One of them said nti yali weyali awali 100 and something people, 120 people, 117 were on remand
Remand means no court has convicted you. Tebawulirangako musango gwo. And those are the majority in these jails. And I've told you that fair hearing, a quick, speedy fair hearing is in Article 28, one of those provisions that you are saying even your Article 43 does not affect it. But you have that. Ggwanga, you see, the thing is, and me, that's the reason I speak up, that's the reason I encourage everyone to speak up. Once crimes, human rights violations, corruption goes unabated, handshake, and they go further. That's what happens. When crimes like these go unabated, people will not see why to stop. They will do more. They have moved from that to beating up people in cells. You saw people who left limping, and like I told you, bano bebantu bewakwata nga tebaina mundu, tebaina biso, tebaina chibatudde wansi. Na you know batusa mukaduku. No bakuba to the point that they can't walk, to the point that some of them, their spines have been dislocated. And I've had many. And you think that, yeah, okubasiyaga, as you call it, you're the one saying you're fighting homosexuality, but you're using it as a tool, as a punishment for people. And no one is talking about that. No one is holding anyone accountable for it. 50 seconds. What ought to be done. It should be a government that is holding people accountable. So what Ugandans should stand up for themselves. And not just ngachikutuseko Derek, but chintukako, just not tomorrow chijakolachi kutukako, because like I've said, they just have been progressing, graduating from one crime to another. Bechintukako, speak for me, let him speak, let everyone speak. Let's also document this, document people that are perpetuating these crimes, so that if we ever get a government that cares about justice, these people are brought to justice. Omulungi ali ku Smart 24 TV ndozo mwuliddeko Madam Agatha sagala kubanga sukawo lunaku lwakutaano mugenda mu weekend muvuge bulungi tuukira ddala lunaku lujja kubeera lwa Monday lujja okubanga nkomawo musibe bulungi mwera.